Pokušaj da se zaustave klimatske promene verovatno je najveći izazov sa kojim se planeta do sada suočila. Srećom, neki izuzetni umovi širom sveta rade vredno na ovom problemu iz različitih uglova, a neka od rešenja, teorija, stavova i mišljenja koja su osmislila mogla bi da vas iznenade. Naime, čast mi je da najavim da je ponovo sa nama u Nišu doktor biofizike iz Nemačke Aleksandar Fink i naravno prevodilac Tanja Braun. Dobar dan i dobro nam došli. Willkommen. Dobar dan. Prošli put kada ste bili u Nišu, ja se sećam da ste govorili o tome kako je nauka sahranila Boga i pričali ste i o veštačkoj inteligenciji, a sada je drugačija tema ili je sve to povezano? Last time, one of the last times you were in Niš, I remember you were speaking about the subject, how did science bury God, also about artificial intelligence. Today is a different topic, or all of that is somehow connected? Yes, indeed. I would say all of that is connected because what we believe has consequences. Ideas have consequences. So how we think about the universe, how we think about our status as human beings has an impact on how we deal with ecology, how we deal with our planet, how we use resources, and so on. Jeste, tako je. Ja mislim da je sve to povezano, jer način na koji se mi odnosimo prema svojoj okolini i prema svojoj planeti naravno nosi sa sobom svoje posljedice. Jel to znači da u prošlom predavanju da ste govorili u univerzumu, da on postoji zbog nas, a ne mi zbog njega? Last time you were talking about universe. Does that mean we exist because of it, or universe exists because of us? Well, it is very obvious that we did not create the universe. So, očigledno je da mi ljudi nismo stvorili univerzum. So we exist because the universe exists. Mi postojimo zato što postoji univerzum. But of course the universe also needs an explanation. Why does the universe exist? Ali također univerzum traži objašnjenje zašto on postoji. The universe is not eternal, and so who is eternal to create the universe? And that's why I think it's very plausible that God exists. Univerzum nije večan, ali postoji neko drugi koji je večan i koji je stvorio univerzum, zato je jako važno govoriti o Tvorcu, Bogu, Tvorcu univerzuma. Je li to jedan način mišljenja ili jedna teorija i kako pomiriti nauku i veru? Is that one of the opinions, and how to reconcile science and faith? This is of course my opinion and the opinion of even some Nobel Prize winners and pioneers in science. Naravno, ovo jeste moje mišljenje i mišljenje mnogih dobitnika Nobelove nagrade. But of course there are atheists as well who believe the universe somehow came into existence by chance and necessity. Ali postoje ateisti koji veruju da je univerzum postao slučajno. But it is said that Werner Heisenberg, the Nobel Prize winner, said once, and I quote that. Heisenberg, dobitnik Nobelove nagrade, je rekao, ja ću ga citirati. The first drink from the cup of science makes you an atheist, because you see all the mechanisms and so on. Prvi gutljaj iz čaše ateizma, sorry. The first nip from the drink, from a cup of science, from the cup of science. Rekao je, prvi gutljaj iz čaše nauke načini vas ateistom. But on the ground of the cup, you find God. Ali na kraju čaše pronađete Boga. And for example, when we see that all life is based on information, I kada vidimo da ceo život se bazira na nekim informacijama, like DNA and so on, recimo DNK, then we see that matter itself is not information, but information comes from an intelligent, from a mental source usually. Onda vidimo da materija sama po sebi nije informacija, nego informacija dolazi od jednog inteligentnog izvora koji je izvan te materije. And the same is for consciousness, for example. Također isto se odnosi na savest. The TV program is not produced by the TV and by the electrical circuits in the TV. TV program, recimo, nije napravljen od samih uređaja u TV stanici. But TV program, also your TV program, is produced by intelligent minds. Nego vaš TV program je kreiran od strane inteligentnih umova.
And so intelligence is not a function of matter, but it can interact with matter. Tako da inteligencija nije proizvod materije, ali interaguje sa materijom. So where does all this come from? I would say it comes from an intelligence. Odakle sve to dolazi? Ja bih rekla od nečeg što je jako inteligentno. Dobro, to ako gledamo tako, to je pozitivno mišljenje. Da li su klimatske promjene negativan uticaj te inteligencije ili neinteligencije? That's a positive opinion about that, but our climate changes negative fact of that kind of intelligence. That's right. Our intelligence is ambivalent. That's right. It can be used for the good, but it can also be used to create very evil processes. Tako je, naš naša inteligencija radi na dve strane. Može da stvori jako dobre pozitivne stvari, ali također i zle stvari. So the key point is, whom are we serving with our intelligence? Ključna stvar je kome mi služimo našom inteligencijom. And there are three possibilities, I would say. I tu postoje tri mogućnosti, ja bih rekao. For a long time, maybe the last 300 years, we lived as if human beings are in the center. Like humanistic. U posljednjih 300 godina možda živi se jako humanistički, kao da je čovjek u centru svega. So we can exploit nature as we want to. Recimo, mi možemo da istražimo prirodu onako kako mi to želimo. Everything serves us. Sve služi nama, ljudima. And we see what happens now. I onda vidimo šta se dešava danas. That only works when there is a small amount of human beings around in the world, but now we are 8 billion and we are too large for this planet. Too many. Drugačije je kada je mali broj ljudi ili 8 milijardi kao što je to danas. And then there is a second view, and in the second view people say we are just part of this universe, of this ecosystem. Drugo mišljenje jeste da grupa ljudi koja kaže da smo mi samo mali deo ovog ekosistema. So we need to submit to nature. Nature is primary and we need to submit to nature. I priroda je primarna i mi treba kao ljudi da se podredimo prirodi. But if you think that to the end, nature is best off when there are no human beings around. Ali također vidimo da je priroda bila zasnovana čak i kad nije bilo ljudskih bića na planeti. So I myself love the third view. Ja lično volim ovo sljedeće mišljenje. And in the third view, the Christian God, a loving and truthful and righteous God, is the center of the universe. A to je da hrišćanski Bog, jedan jedini, onaj koji voli ljude, jeste centar univerzuma. And this God created human beings with a unique dignity made in the image of God. I taj jedan Bog je stvorio ljudska bića sa velikim dostojanstvom koje njima pripada. So we have meaning and value and dignity. I to dostojanstvo koje je zapravo na sliku Boga jeste da mi zapravo živimo u tom smislu. And nature was entrusted to us. I da je priroda poverena nama, ljudima. We are allowed to use it and to enjoy it. Nama je dozvoljeno da je koristimo i da uživamo u njoj. But it's just a gift and we are stewards, so we are responsible. Ali to je dar nama, ljudima, i mi smo odgovorni da je održavamo. Znači mi moramo da se menjamo. So we need to change. Exactly. We need to change in our minds and in our hearts so that we use our intelligence and our minds to fulfill the command that was given to us, and that is found in the Bible already. Tako je, baš tako. Znači, mi treba da koristimo naš um i naše srce, da menjamo naš um i naše srce, da bismo koristili prirodu na način na koji nam je poverena od same strane Boga. Dobro, je li to moguće? Je li se na tome zasniva vaše predavanje? Jer možemo spasiti planetu? Is this possible? Is this the base of your lecture, and can we save our planet? Well, I would be a prophet if I could answer that question. Ako bi mogla da odgovorim na to pitanje, onda bih bio prorok. But I think if there is a God who is with us and loves us, then he will react when we turn around, when we turn away from our bad ways. Ali postoji Bog i koji reaguje onda kada se mi okrećemo od naših loših i zlih puteva. A great example for me is Tony Rinaudo.
Veliki primjer za mene je Tony Rinaldo. He won the Alternative Nobel Prize in 2018. On je 2018. Dobio Nobelovu nagradu. And he went as a developmental worker with World Vision to Africa, Sahel zone in northwest Africa. Sahel zone, a desert. Dobio Nobel nagradu za rad u Africi, u pustinji, ne znam tačno. And he found out that actually underground there are a lot of roots of trees. I pronašao da je ispod nivoa zemlje se nalazi puno korenja. And while everything was dry and people could not live anymore from agriculture and so on, and because there was no moisture and anything, Sve je toliko osušeno da ljudi više nisu mogli da žive od poljoprivrede. he realized when we let these trees grow again, then forests can develop again. I onda je došlo do zaključka kada bismo oživjeli to korenje koje je ispod zemlje, suve zemlje, onda bi priroda tu ponovo oživela. And so he started small by just having regrow the forests in the desert again. And now there are hundreds of millions of hectares in different countries in Africa and in Southeast Asia that use this method in order to regrow forests, and they can On je počeo sa malom površinom u Africi, oživeo je prirodu tako i onda je se to proširilo, taj njegov projekat se proširio na hiljade hektara u Africi i također i u istočnoj Aziji. And the farmers now, by learning to protect the trees, are able not only to produce for their own living, but even to sell fruits and so on to other people. So they have a normal earning in their life again. Tako da su poljoprivrednici krenuli ne samo da imaju od svega toga korist za sebe, nego i da prodaju i tako se proširila korist na veće ljudske mase. But 30 years ago, there was no hope anymore for this region. A pre 30 godina nije bilo nade za ovu oblast. And he started by planting one tree. A on je počeo sa sadnjom jednog drveta. So there is hope. Tako postoji nada. But I would not claim that we as little human beings can save our planet. That's probably too big a project. Ali također ne vjerujem da mi kao mala ljudska bića možemo da spasimo našu planetu. But we can change parts of the planet, and in some it can develop into a more productive way of interacting with the environment which has been given to us. Ali malo po malo u svakoj svojoj oblasti može da donosi promjene i da to bude na većem nivou. Koliko je to političko pitanje u stvari i koliko to može da utiče na razvoj svesti kod ljudi? How much is that of a political question and can develop the attitudes and minds of people? Well, yeah, of course, it's always a personal question on the one side, but it's also a political question because a lot of the decisions that are made cannot be made by an individual in our society. Tako jeste da se to tiče individualnih odluka, ali također i na većem nivou politike, tako da bi došlo do većih rezultata. But we see that it's very hard to get a united decision between all the nations. Ali vidimo da je veoma teško doći do jedinstvenog mišljenja između mnogih naroda. Because some nations just make their money by selling oil and gas and so on, and they want to sell on because they want to earn money. Vidimo da neki narodi prodaju recimo gorivo, gas i na taj način zarade za svoj narod. And other countries are dependent on these resources again. A druge zemlje su zavisne od toga što oni njima to prodaju. But at the same time, I would say there is good hope. Ali u isto vrijeme mogu da kažem postoji dobra nada. For example, in Germany, last year was the first time that we produced more than 50% with regenerative energies, 50% of our electricity with regenerative energies. Recimo, prošle godine u Njemačkoj je bilo obnovljeno oko 50% obnove korištenja struje. On the long run, that will increase independence and that will decrease the prices on the long run. Right now, of course, it's expensive because we need to set up all the infrastructure. Sada je to skupo jer treba postaviti čitavu infrastrukturu, ali na duge staze će to doneti korist i smanjiti cene. Dobro, ovim predavanjem u stvari kome se skreće pažnja? With this lecture, who are you trying to influence and pay attention to?
whoever will come. I mean, of Of course. Mislim na teoriju da... What's the theory of this? Who should be influenced with this? Well, I basically think that a lot of the older generation are hard to reach because they live in their own ways, but the young generation is looking for solutions and they realize it's a big issue that we are facing and we need to do something. Mislim da što se tiče starijih generacija, oni već imaju svoj način razmišljanja i teško je to promeniti, ali kod mlađih ljudi je to mnogo lakše i oni hoće da pronađu rešenje. So I want to encourage the young generation to take hope and to start action and have the right worldview to do that. Tako da ja hoću da ohrabrim mlade generacije da imaju nadu i da preduzmu sve potrebne korake da bi donele pozitivne promene. Like, do not fall in the trap of egoism and anthropocentrism, that man is the center. Znači da ne upadnu u zamku egocentričnosti i sebičnosti. And do not fall in the trap that you are insignificant and have no value and you should probably better not exist. Također da ne upadnu u zamku toga da oni nisu vredni i da ne mogu da donose promene. But you have value, you are significant, you are loved and you are wanted in this world. Već da znaju da su oni veoma vredni, da su voljeni i imaju svoje posebno mesto u ovom svetu. But you are also stewards of a great world that God has created for us. Ali su također upravitelji ovog sveta koji nam je Bog poverio. I kada tako govorite mladim ljudima, kakve su reakcije bile do sada? So by now when you speak to young people like that, what were their reactions? Usually very positive reactions, because what I realize is that a lot of the young people are frustrated. Obično su jako pozitivne reakcije zato što sam video da su mlade generacije dosta frustrirane. They don't feel that the older generation actually takes care of them. Osjećaju kao da te starije generacije ne vode dovoljno računa o njima. But this Christian worldview helps them to have hope anyway. Ali hrišćanski način razmišljanja im pomaže da imaju nadu. And also to live out of a gratitude for what has been given to them by God, but also by the former generation. Ali također im to sve pomaže da žive u zahvalnosti zbog onoga što im je povereno od strane Boga, ali također ostavljeno od starijih generacija, prethodnih generacija. So Nikola Tesla said our real problems are not technological and scientific problems, but social and moral issues. Nikola Tesla je također rekao da naši stvarni problemi nisu tehnološke prirode, nego moralne i socijalne prirode. So if we want to care effectively about the climate, tako da ako hoćete efektivno da brinete o klimi, klimatskim promjenama, we first actually need unity and peace and love among all human beings. Nama treba jedinstvo, mir i ljubav među ljudskim bićima. One war can destroy lots of measurements in favor of the climate. Samo jedan rat može da uništi mnogo toga što se tiče klime. Because of all the carbon emissions and all the destructions and everything that destroys so much. So peace is even more important for the climate than everything else. Zato što rat može da uništi i klimu i da se desi razne promjene u sastavu vazduha i svega, ali mir može da donese velike pozitivne promjene. And again we are at our heart, yeah? Are we willing to be reconciled with people even if they are not sympathetic to us? I problem je u našim srcima da li želimo da se pomirimo sa ljudima čak i ako ih ne simpatišemo. Je li to poruka današnjeg predavanja u stvari? Da postoji nada za buduće generacije ako se ujedine i preduzmu nešto. Is this actually the message of your lecture today, that there is a hope for this next generations if they unite in this matter? I would not say it's only that people need to be united, but we need to have this worldview that we are neither the top nor insignificant. We are created by God and loved by God and have a responsibility. And if we live that out, I think we have hope. Da li ne bih rekao da je samo jedinstvo jedino rješenje, nego shvatanje toga da smo mi negdje između onog da jeste Bog stvorio i poverio nam prirodu, ali isto tako da smo mi odgovorni za to što nam je povereno. Je li ovo jedan način da probudite svest kod mladih? Is this one of the ways to wake up their mindsets?
I think so. It challenges their minds because they find a structure in the world and they find meaning in the world because the world is not empty. There is someone who has a meaning and a plan for our lives. And that's something that gives us hope. Jeste, ovo jeste način, verujem, da se probude oni u svojim umovima i da shvate da postoji nada za ove posljednje generacije. And it's not blind faith because, as I said last time I was here, I think there are good reasons for believing in a personal God. I to nije samo neka slepa vera i sve ovo o čemu govorimo, nego kao što sam i prošlog puta rekao, postoji velika stvar u tome da se veruje u jednog jedinog ličnog Boga. Pa dobro, s obzirom na to da je serija predavanja u pitanju i da je na različitim mestima, kakav je lični utisak doktora ovakve teorije razmišljanja recimo na Balkanu ili gore na severu Evropi, gde imamo veće šanse? So because you're teaching here in the Balkans and Northern Europe and different places about this subject, where do you think is more chance to succeed in this? I would say you always get different reactions in every place. Rekao bih da na svakom mestu ja vidim različite reakcije. Evo, možda podeli neke. Can you share some of them? Well, generally, there are even some people who are skeptical about the climate change. Generalno postoje ljudi koji su skeptični u vezi sa klimatskim promjenama. But in the lecture I also show that there are good scientific arguments how we can really show that human beings are responsible for the climate change. At least they have a large contribution. Not 100% responsible, but more than 50%. That's something we can say for sure. Ali na predavanju ja ću izneti neke naučne dokaze i stavove gdje vidimo da više od 50% tih stavova ili činjenica zavise od ljudskih bića. And so these people realize, okay, so there is a reality and we need to deal with it. Tako da ovi ljudi shvate da postoji ova realnost i mi treba da se obračunamo sa tim. And then some people are surprised when I quote some passages from the scripture. Neki ljudi su iznenađeni kada citiram neke stihove iz Svetog pisma that indicate that we should act sustainably with nature. Koji govore o tome kako treba da se brinemo o našoj prirodi. So the concept of taking care of nature in a sustainable way so that also next generations can live well is an old concept that is present in the Old Testament already. Tako da taj koncept brige od prirodi koju ćemo ostaviti narednim generacijama jeste zapisan čak i u Starom Zavetu. And in the New Testament, but even in the Old Testament, it's also very much connected to love your neighbor as yourself. Ali posebno Novi Zavet, ali i Stari, dosta govori o tome kako treba da volimo svoje bližnje kao samoga sebe. And I think this is encouraging to people that they see I can make a difference even though the problem is very big, but I can act locally and can have hope. Tako da verujem da je ovo dosta ohrabrujuće za ljude da shvate ja lično mogu da učinim da dođe do razlike, ali da se napravi napredak, ali također da se ujedinimo oko toga. And that I don't have to give up on the significance of human beings, which for some people is annoying, that I am not allowed to do anymore what I want to do. Tako da ja ne moram da odustanem od nekih važnih stvari koje se tiču mene kao ljudskog bića, nego mogu da se zalažem sa sve. We do not have to fall into a climate moralism. Ne moramo da upadnemo u klimatski moralizam. But we can think productively. What can we do? How can we shape the world in a positive way? Nego da razmišljamo na produktivan način. Šta mogu da uradim da dovedem do pozitivnih promjena? And even psychologists have shown that we need positive motivation and not how do you say, vetoes, that something is forbidden. We don't need zabrane pravila. Can you say again? Yeah, so even psychology has shown that we do need encouragement and positive action and not that things are forbidden that we would like to do. Čak i psiholozi kažu da nama treba ta pozitivna motivacija i da ne moramo da se zaustavimo na ovim prethodnim stvarima. So plant a tree. Tako recimo,
Sadite drveće. There is nothing better you can do for nature actually than to plant a tree in Bez your garden. obzira na veroispovesti i uverenje, jel Tačno. tako? Nema ništa bolje nego da posadite drveće bez obzira na sve to. Da. Pitajte ga da li je bez obzira na veroispovest, pošto ovo može da bude samo jedan deo. Da li bi i drugi reagovali tako, bez obzira na religiju? So no matter of religion, is this the good way just to plant trees for everyone? I would not say that planting trees solves all the problems we have. I think the main problem is our heart, and our heart needs healing from fear, healing from pride, healing from envy, and so on. And we can't deal with that. We need the love of God so that this can be healed. Da. Ne bih rekao da sadnja drveća je jedino rješenje, nego najbolje rješenje jeste promjena naših srca, promjena od zavisti, od gordosti, od svega drugog što može da nas uništava. And any religion that only acts on pressure and fear, be afraid of the evil God who will judge you, any religion that will only act from that will never change human beings. I bilo koja religija koja se boji nekog zlog Boga, koji će ih kazniti zbog ne znam čega, nije prava stvar. And so I see in Jesus Christ that on the one hand he's absolutely honest about the human heart. Tako vidim Gospod Isusa Hrista koji je s jedne strane veoma iskren što se tiče ljudskog srca. And at the same time he says, I love you, God loves you, and I will change you, and I can change you. I u isto vrijeme on kaže ja te volim, Bog te voli i ja mogu da te promenim. So he invites everyone to relieve this burden of inadequacy from Tako us. da poziva svakoga da bude oslobođen od te neadekvatnosti koju osjeća u sebi. Dobro, i mi da pozovemo one koji žele da prisustvuju predavanju. Gde? Kada? Da, večeras, to je 6. mart, sreda, u Connect centru od 17 časova, ulica Borivoja Gojkovića, broj 8, preko puta Narodne biblioteke. Dobrodošli su svi. Broj mesta ograničen, tako požurite, zauzmite mesta. Dobro, hvala puno na ovom gostovanju. Thank you very much. Thank you. Hvala. I prijatan It was a boravak u pleasure. Nišu. Ostanite sa nama. Bilo je to sve za ovo izdanje emisije. Prijatno.